Hi everyone, once again this is Arthur for the love of cars. Give me anything else and give me a car and probably choose a car. Give me a madam and give me a car, I might choose a car. Kari, tuve wow. Welcome to episode 11 of my interpretation of the Traffic and Road Safety Act. I keep reminding you this has amendments from 2020, 2022, and 2023. So if you happen to watch this in 2025 or 2026, you need to actually check out and see if we still have just those amendments or other term, because every year they can literally amend this thing. Then amendments must take any Mabiga. If you bought this book and you don't know, you go behind here, no other amendments. And some of the amendments by the news overseas covering because covering those acts, and I wish they could, in their reprint, I wish they would ideally show us that, okay, this has been amended there and there. Katinabasomeda amendment, air driving permits. So I'm going to be talking about presumption of ownership. That's in episode 10, we stopped at section 29, so we're going to start at section 30. And of course, now they said these are supplementary provisions. So we are going to be talking about, and you need to understand this is part of the Constitution, though. Which take it. Ganamateka na guga kwatu muntu agenda mu kote abasobola okuwa abira. Kale tugende ku section 30, presumption of owner of vehicle. Presumption of owner of vehicle is section 30. The person in whose name a motor vehicle, trailer, or engineering plant not subject to a hiring agreement or hire purchase agreement or a finance lease agreement or or a finance lease agreement is registered shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the motor vehicle, trailer, or engineering plant. What do they mean? That if as long as you have not transferred that car to your names, the other person is presumed to be the owner. What does this imply? This implies that if someone buys a car from you, or if you buy a car from someone, and you guys don't transfer it to your names, this person is still the owner. Do you know what that means? Saying go guraku Arthur motoka. Arthur can go to the bank, apply for a loan, a motoka na agisayo as security, and wherever possible, Arthur asobola okujja ne bank office oba loans officer ne bamukuba ekifaananyi ng'ali mu maaso g'emmotoka eyo. Bwe bamukuba ekifaananyi mu maaso g'emmotoka like it's supposed to be, bwe bakuba ebifaananyi nga bagenda okuwa loan, ne batwala ekifaananyi ne bagamba Arthur yeewola sente n'awaayo emmotoka eno ng'omusingo, because jjukira emmotoka tebagitwala. Kitegeeza that person emmotoka aba agitaddeyo legally kuba eba yiye. You would have to prove that a motoka eyo tebadde yiye we yeewoledde. Naye ate wonogenda okuproving olumu nga bamaze ogisika bagitutte eriko biki okitegeera ng'agamba nze nagenda ogiguza nga neewola dda kati sasule ebbanja, oba twakkaanya n'oŋŋamba neewole ne neewola okitegeera. So kati ebyo byonna birina okwewala obigenda. Every time you buy a car, make sure you make sure that the person that has sold you the car transfers that car to your names. Comprende? Tugende ku section 31. Notice of change of ownership. Kali. Within 14 days after the sale or other disposition of any kind of any registered motor vehicle, trailer, or engineering plant, the person selling or otherwise disposing of it. Kakati no. Sell kutunda. Dispose kwejjako. Dispose kubanga kukasuka. Oguzize moroka y'abatemi. That is disposition. Bagambe within 14 days, you shall, one, part A of subsection 1, notify in the prescribed form accompanied by the prescribed fee a licensing officer of the sale or disposition, the name and address of the new owner, the mileage recorded on the mileage recorder of the motor vehicle, trailer, or engineering plant, and such other particulars as may be prescribed. Kakati. Now, there are things, of course, they talk about, like when they tell you, officer, bagambe mileage, erimochi, if you of course, we ban reporting mileage. Kadnaba kwatamu abakola alteration ya mileage, but but then they have said, Gwatunze.
you're supposed to notify the licensing officer. Of course, now people don't do it because mwabagula temuba na sente za transfer ojogule moroka ngize moroka zokazo olina nga balibe nagamba atalina akole emitwalo 5 toto income omwezi ebimoroka bireke nga temumpuliriza so kati omuntu naneza nga teyetagana yakasente naguza buguza nagaba olidda bwe bali gikwatanga ekoza akabenje ku police gwalimanya okitegeera. Part B, deliver the registration book and the registration plates of the motor vehicle, trailer or engineering plant to the licensing officer. Now this is not clear because we banga deliver the registration plates chitegeza nyina kwata number plate nenzileta, which is impossible. No, but registration book edda registration book yedda yabanga katabo bwe kati abavuge moroka edda kabanga bwe kati nga bakawitamu emirundi ngena kabanga ka green. So edda akatabo ka registration book kabanga, it was an actual registration book. I think ndoza bagenda chusa nedinya masse eyo edda bakayitanga registration book bakabanga katabo ngero kabikula bwoti nosoma wano details zani na nyine moroka bichi nga bwoti obubikula ne kati nakuzino ruba rupapula. I don't have a sample here. You actually moroka bedda manyago, you don't even need to print it ukitegera because kiri mu system ya URA eri munda deep down in the tin number ukitegedde. To get subsection 1 ekugambye if you sell or dispose of a motor vehicle within 14 days, you need to tell the licensing office omanyi emoroka eno najejjeko nenjiwa omuntu gundi. Kati obuzibu obujira senga bali bagament transfer can be free, ndoza senga fene moroka ze tutunda tuzijja manya gaffe. Naye kati obuzibu obubaawo nti ate URA enyino giwaye emitwalo oba 8 kitundu, of which nanga emoroka olumungi tunze bwavu we bujintunza fizi z'abaana ze zintunze emoroka kana tenko ate sente atenzi bwe URA nafe nga tukireka blessing nga kigenda kuba we banagikwata ne banoonya nga nange ndete endagaano nti abaye nagitunda because I have proof nti emoroka nakola ki nagitunda. Era kyobola bali bagambye nti mu part A of subsection 1 nti ebadde ki unless you prove mu section 30 mubagambidde be presumed to be the owner of the motor vehicle, trailer or engineering plant okitegeera unless the contrary is proved. Kitegeeza ati era kyovola mu abatunde moroka notatereka ndagaano gitereke omuntu ajja genda agule moroka wano agiguleko agenda agitomeze convoy ya president oba oluguddemu ebintu bino by the way bitwalanga ebyokusaaga ebya transfer otunde moroka gwe noganze seetaaga copy oli aguze yeetaaga copy omusajja ajja kutwala emmoroka eyo agenda agiyingize convoy ya president bajja kunoonya bakugambe museseme nga tomanyi waali. So you need to be very careful. Baina bagayi 14 days gale subsection 1 shall not apply to a change of possession consequent on a contract of hiring where the period of hiring does not exceed 3 months or where the registered owner continues to employ and pay the driver of the motor vehicle, trailer or engineering plant. Subsection 1 government to notify the authorities within 14 days shall not apply to a change of possession consequent on a contract of hiring where the period of hiring does not exceed 3 months or where the vehicle the registered owner continues to employ and pay the driver of the motor vehicle. Now mwabagule moroka bagenda mu bond emoroka ebati tiriyo because you're doing higher purchase emoroka ekyali yoli tonnagimalayo kyova olaba nti omuntu akuwa emmoroka ababa bondi n'osasulako emiliyoni 2 ng'akubanjayo 2 waddembe okugitwala n'atakuddiza because oli mu higher purchase. Higher, there are 2 parts to this. Higher, siri lawyer by the woman ngenda nembyogera nange ne boluzungu I seem to be higher purchase. Kitegeeza you're hiring to purchase. Kitegeeza senga olemerera okusasula esente zonna z'olina okusasula okumalayo emmotoka eyo, you have been hiring. I don't know if I make sense. That's why it's called a higher purchase. Chovola bantera nnyo baga banaye bw'oba tolina sente zigula mmotoka togenda kujeewo nange omanyi tosobole kugisasula oli akuwoza emmotoka bwaddembe okugitwala ne sente z'akuddizaayo ku bwa Sseruganda nti waaye kankuweeyo 2 ku miliyoni za 3 ze wampa bwa Sseruganda. Otherwise it's a higher purchase. Kambasomere subsection 3 because it's also very important. Where a motor vehicle, trailer or engineering plant which is subject to a hire purchase agreement is lawfully repossessed under the terms of that agreement
Subsection 1 shall apply as if the registered owner had sold or otherwise disposed of the motor vehicle, trailer, or engineering plant to the person entitled to repossess it. Where a motor vehicle, trailer, or engineering plant which is subject to a hire purchase agreement is lawfully repossessed under the terms of that agreement, subsection 1 shall apply as if the registered owner had sold or otherwise disposed of the motor vehicle, trailer, or engineering plant to the person entitled to repossess it. Kakati kangezeko bamenyera mwabagenda ne bewole moroka mu bond oyina agreement jo signing mu agreement ezo mutandika okwegenza muli muka clause akagamba nti yakuwoze moroka wa dembo kutwala moroka ye bobole merido gisasula teyetaga genda mu court teyetaga genda mu police wagisanga atwala antwale erebe efuse yiye eyo clause eri very important era eyo clause eri confirmed wano nti the presumption omuntu transfer of ownership subsection 1 te applying ngogenzo nofune moroka ngoli ku hire purchase andagano gye mwasayininga bwegamba nti Arthur akuguze moroka ku hire purchase wabula bolemerera okumalayo mu bbanga bweriti ndi waddembo ku repossessing emoroka kuba yange toina wotandikira complaining at all because emoroka si yo yange kankaddemu mujagamba nkaita pretense bubi where a motor vehicle, trailer, or engineering plant which is subject to a hire purchase agreement yeyo mweje musaininga abagenda ne mwewole moroka musimanya njivuge uba musimanya erefu njivuge etsombe musenyo njisasule mpola mpola is lawfully repossessed under the terms of that agreement. Lawfully repossessed sengo signing agreement yegamba nti omuntu akuguzize moroka yo ku hire purchase wademba okugitwala senga sente zikulema okumalayo mu budde bwe mukanyizaako. That's lawful. Senga janaje kwata ne mugamba nti jakusasula mu myezi ena. Mu mwezi ogw'omusanvu noba nga tonna malayo ng'endagaano yagamba senga okusooka omwezi ogw'okuna wademba okutwala emmotoka ye. Aba wadembo kugitwala era watoyina wo omuvunaana because oba wasigning endagaano emukkiriza okukola ki okutala kyovuna banze abantu bantera okukola pre-purchase inspection mbagamba emmotoka zino tebazeewola buli wamu waliwo storage enawulidde musajja yankubidde by the way nangamba follower wange very loyal follower yankubidde nangamba ayina relative we agenda ne yeewole emmotoka somewhere bwe yeewolayo emmotoka yali nnuuwa ng'ayina miliyoni 2 yali agigulidde mukyala yeewolayo emmoroka n'asasulako miliyoni 2 ne bagimuguze miliyoni 45 ne bamuwa emyezi 3 kati ye ng'ali ku shuwa diru nti mu myezi 3 emmoroka sente ezo agenda kuba azisasudde ng'akoze eki ng'azimazeeyo mu myezi egyo 3 katonda bannange setaani ono ayina effujjo mu myezi egyo 3 omusajja mwe yafunira ebizibu mwegyo emyezi emeka ne yeesanga nga tasobola kusasula sente ezo mu myezi egyo 3 mu mwezi ogwokuna bali abamuule moroka ne bajja ne batwala emmoroka actually mu myezi 3 yasobola okusasula emitwalo emirala ameka kitegeeza ku miliyoni 45 yali asasuddeko miliyoni 2 n'emitwalo 5 bali nga bajja bakwata moroka yaabwe nga bagitwala naye nkugambye lawful repossession according to the agreement bali within the law kuba endagaano gye yasayining yali emukkiriza okutwala ki ebakkiriza okutwala emmoroka nga bagitwala nga gaya abeerayo ndoza nga alowooza nabawaako miliyoni 2 tebasobola twala moroka yange bali nga batwala moroka nga batunda because endagaano gye wabawa yabakkiriza nti senga sisasula mu bbanga lino emmoroka yammwe mugizzeeyo mugitwale ate no kati ate mujja kwagala mbu mugende mu negotiating ngweza beggar has no choice kyovula banze nabaganze moroka ngula eri mu sente zange bwe mansobola ya mukaaga ngula ya mukaaga sijja kwepampalika bwe mansobola ya nnya ngula ya nnya okitegeera kati gwe oyina miliyoni 6 mbunjagala wish new model mbaweeko omukaaga mu sente zane gwe baga n'omusolo gwe nyini gwe sasula sigwa miliyoni 6 oyagala omuweeko omukaaga nga lwaki tatwala sente zo n'emmotoka ntegerekese kati oli asasula kabiri ng'emmotoka bagitwala wayitawo emyezi emirala ng'ebiri mbwaddayo abagambe enja tuteese yasanga emmotoka bagitunda dda nga bakwata miliyoni 4 nga bazimungu nga mugagenda weetetenkanye genda weetetenkanye gwe manya kimu gwe kasito genda mu hire purchase agreement gwe nga gwe ali on the end the receiving end of the bigger thing you have no rights teri muntu agenda kuwola moroka kirize musayininga endagaano eyiyo
ojja sayininga ye ate endagaano ye favaringa ye because mwagala nnyo okunyangalaza bannammwe mwagala nnyo obutasasula. Nyina omusajja yangulako maaka tumusota mu 220 awo teyasasula yagaana okusasula n'agitunda n'eyo jjinja n'endagaano yange ngiina nga tammazeeyo. Kati bwe mutwe mwagala oyagala ogula emmoloka y'omuntu oleme mumalayo ogitunde n'ogitunda ogende nga gwe tomumazeeyo. Kati kaba bayigirize subsection ringi maze n'ogima sijja na kugiddamu muyinza okutandika okwagala okuyinterpretinga ennyo amateeka mwagala okubba abasajja ba bondi mukaba bajangalaze nammwe. Subsection 4 a licensing officer shall, in registering the change of ownership of a motor vehicle, trailer or engineering plant, make an entry of the change of ownership in an appropriate register and shall amend the registration book accordingly or complete the new registration book and deliver the amended registration book or a new registration book to the new registered owner of the motor vehicle. Echo bwereda emoloka bwebera transferred nga gwe new owner obwere oli onka ka email kaja tutudu mu email yo tutudu emoloka kati yo tutudu kati kana akaddako exemption of registration or licensing akonkabuse kuba tekatukwatako kati gwalaba video eno terina lunaku lwogenda bakugambye goli waddembe okuvuga nga tolina number plate teruliyo. Kati waliwo obuntu omu obutatukwatako nga ffe tuli bantu ba wansi kagwe toyinza kuŋŋa nti oli ku channel ya Arthur kwonoonya ebintu bino ate abantu abaitaga abasobola ovuga emmotoka nti kuliko number plate banene tegana amateeka tegabakwatako. Kati subsection 32 njibuusa afande subsection 32 njibuuse kuba ffe tetukwatako. Katulabe subsection 33 nga nnene katujigendemu wadde nnene. Subsection 33 offenses and penalties ate no ziri important. Edisa section 33 subsection section 33 subsection 1 egamba any person who uses or permits to be used on any road a motor vehicle, trailer or engineering plant, gwe nanyini motoka gwe ali mu logbook senga okkiriza omuntu okukozesa emmoloka yo which is not registered in accordance with this part of this act. B, without the prescribed registration plates nga terina number plate nga ziri abantu we baziraba. 3, without a license to use the motor vehicle, trailer or engineering plant issued for the licensing period in question are fixed in a prescribed manner. Kati wale moroka ezimu ezeetaga license kati fe abamu ab'emmoloka entono kasitoba ne third party otambula naye mwe abalina emmoloka ezitikka mulina okubayo ne bulicense obulala kati nga PSV waliwo endala ey'ebyamaguzi oba bagiyita batya okitegeera. D, without any insurance prescribed by law for that use, because for abe moroka entono we need insurance, C license for the fact that you have a number plate. E, with any registration plate or license affixed to it in the prescribed manner is in any way obscured or is rendered or allowed to become not easily distinguishable by night or by day. Mwabakwata number plate ne muzibikabikako obuntu musimanya Janice Wedz Shanice. It's illegal. Janice Wedz Shanice yafuka illegal number plate. Got mine personalized number plate osaswire million 2. Gwe nokwata number plate nogibikaka akagambo Janice Wedz Shanice. Aba police bapataasa mutaasa. Actually afande okuva olwaleero muziyimirize. Buli emwegende ngeesola otherwise makube ebipapula. Commits an offense and is liable on conviction to a fine not less than 10 currency points jemitwalo 2 and not exceeding 40 currency points jemitwalo jibana or imprisonment of not less than 1 year not exceeding 2 years. Mwe bashanis marriage weddings Janice ochimanyi nti senga bakusanga nga ovuge moroka nga obise number plate basobola okusiba omwaka mulamba obadde okimanyi. Nze yonvuddeyo katugende ku subsection 2 ate munagamba amateeka temugamanyi munagaana okumpa ssente. Subsection 2 egamba any person who uses or permits to be used on any road, a motor vehicle, trailer or engineering plant, A, of which he or she is the owner unless he or she or his or her authorized agent has possession of the registration book issued to it, or B, for which a license fee has been paid less than the fee payable for a vehicle of that class, commits an offense and is liable on conviction to a fine of not less than 5 currency points, jemitwalo 10, and not exceeding 15 currency points, jemitwalo 3,
or to imprisonment of not exceeding 6 months or both. Kakati waliwo abantu abavuga emmoroka nga number plate mwaita backdoor, waliwo abatera okugula emmoroka ne muzigula South Sudan n'oyita backdoor banogenda n'ogula number plate ku kyebwayise bakusiba emyezi 6 okitegeera oba ne bakusiba emyezi 6 n'osasula fine ya mitwalo 3. That's more money. Naye emyezi 6 ogimanyi gwe ng'oli mu nkomyo. Wano muto wange yagenda n'agenda mu nkomyo n'agendayo bazaaliyo twamugjayo after oba weeks mmeka yavaayo nga kumbi engumba zirabika. Eddi mutwe yagenda bamusiba wano ebintu byabwe. Eddi mutwe wagenda okuvayo nga siye Eddi mutwe. Ekomera emyezi 6 olabanga emitono naye musasula emisolo. Subsection 3. Any person who affixes or causes to be affixed to any motor vehicle, trailer, or engineering plant any registration plate not authorized by this act, by regulations, and by which is likely to be mistaken for any unauthorized registration plate, or B, any license not being the license issued for that motor vehicle, trailer, or engineering plant for the licensing period in question, or authorized to be used on the motor vehicle, trailer, or engineering plant for that licensing period, commits an offense and is liable on conviction to a fine not exceeding 30 currency points or imprisonment not exceeding 12 months or both. Kakati ate nno likyuseemu wali libadde wali mu kukweka kati tuzza ate wano mu kuteekako number plate y'okukyebwayise bakusiba emyezi 12 oba n'osasula emitwalo 10, 20, 30 buli 10 erimu emitwalo 2 gy'emitwalo 6. Subsection 4. Any person who gives false information or who makes an incorrect statement. An incorrect statement waliwo nga gwe hi naye nga oyagala kweyita shi, gwe shi oyagala kweyita hi. That is the incorrect statement. Yeah? False information. When affecting or changing the registration of a motor vehicle, trailer, or engineering plant, when applying or choose a moroko jisamanya gabana bonga ate yo, that is false information. When applying for a license or change of license for a motor vehicle, trailer, or engineering plant, as to the mileage recorded, when affecting the change of ownership of a motor vehicle, trailer, or engineering plant, when applying for a dealer's vehicle license, commits an offense and is liable to a fine not less than 10 currency points, or not exceeding 30 currency points, or imprisonment not exceeding 6 months or both. To get next subsection 5. Subsection 5 egamba any person who alters the mileage kane bajjane batandika okukwata bino mama oza bondi ze kampala zonna tebazifininga. Any person who alters the mileage recorder, if any, on a motor vehicle, trailer, or engineering plant so as to reduce the mileage recorded, mwabakwata mileage emoroka wagireta ya mitwalo 18 gisa ku 3. B, obtains, uses, or permits to be used the dealer plates otherwise than in accordance to party deco, fails to surrender his or her registration plate or his or her registration book for alteration or cancellation as required so as done under this act, fails to surrender his or her license and registration plates for alteration or cancellation as required to do so, commits an offense and is liable to a fine of not less than 5 currency points, not exceeding 15 currency points. And fine intono 5 currency points ababondi bazisasula. Muna bagamba zonna zo gwe ongamba otyanto ogule moroka yali ya 2 bagikola 2.8 ogigula mu 2.24 mbwe ina mileage emitwalo 3 muleke namwe kudisibwa mbuchi buli mwaka bagivuganga mileage ekyenkalaki mboli yagula moroka ye n'agitunda nga ne warranty ya manufacturer tennaggwako mwe mulowooza abajapani basiru eyo kanveyo mujja kunkyaya omanyi njogera nnyo naye nga gamba mazima gani teri moroka ya 2.8 esobola kubaako mileage emitwalo 4 sha kiri special zibaayo by the way zibaayo nego osanga omuntu ng'avuze moroka yagigula mu 2020 agivuze 2020 2021 2022 2023 n'akugamba emitiko emitwalo 3 mungereke emitwalo 3 mutuleke munamsha. When a person is charged with an offense under subsection 1 C D or D ezo mujja kuddamu zisomemu a license to use it shall be a good defense that at the time of the alleged kambalage subsection of bwogerako omuntu senga anakwatibwa n'atwalibwa mu kooti
ng'avunaanibwa mu section 1C ne D 1C ne D egamba omuntu akkiriza omulala okukozesa emmoloka nga talina number plates eyo ewambe 1C egamba without a license to use that motor vehicle trailer nga number plate tezirabika oba nga teziriiko. Then D negamba without any issuance of nga talina third party oba comprehensive. Then ne bagamba ne 2A egamba any person who permits which your engineering plant which your unless authorized agent possession nga talina logbook. Omuntu ovuga emmoloka nga talina logbook osobola mu kooti okwewozaako ng'ogamba a license to use the motor vehicle trailer or engineering plant for the previous license year was affixed in the prescribed manner. Nti osobola okugamba bannanga afaane ononsonyiwa bwe bakutwala mu kooti nti wavuga emmoloka nga talina third party. Part A egamba osobola okugamba bannanga afande akantu baakateekako naye neerabira kaako kwekali kitegeeza ne kano mbadde esobola okukagula. B application for a license for the current licensing period together with the prescribed form of nomination of an insurance company and the appropriate fees and premium had been forwarded to a licensing office. Nti we bakwata ne bagamba tolina third party kati nkusiba afande osobola omugamba oba mu kooti n'obagamba bannange sente ezo nazisasudde naye mobile money yaganyo zissaayo. That can be a defense. Kiri mu katabo. C the license had not at the time been received from the licensing officer. Osobola okugamba nti bannange nasasudde third party message yetannadda. Katugende ku subsection 7 where a person is charged with an offense under subsection 1A ye yagambye nti a person that drives a car which is not registered nga teri registered, or F yagambye shall be good defense that an application had been made in the present manner, in the prescribed manner to a licensing officer to have the motor vehicle, trailer, or engineering plant registered in his or her name, and the registration book had not at the time been received to the licensing officer. Tuwebakwate emmoloka ng'ogivuga nga tennatuuka kudda mannyago okyasobola okugamba nti why twa applying a license etandika okukola naye tennaba kuyitamu. So that's the summary of ownership. One thing for you to pick is that olina okumanya nti singa ogula emmoloka una haya bw'ogula emmoloka n'ogigula ku higher purchase olina okuba ng'okimanyi nti there are chances nti emmoloka eyo siiyo era omuntu yagikuwa ku higher purchase waddembe okuginona n'agitwala at any time bw'obanga agreement gye mwasayininga togituukiriza. I'll see you next time.